This is the second lecture regarding the English language for second stage civil engineering department students. Unit 2, الوحدة الثانية, the way we live. This unit is devoted for present tense. هذه الوحدة مخصصة للزمن المضارع. So the grammar, القواعد, will include two main parts. The first one is present tense, زمن المضارع. The second one is the usage of have and have got, and what the difference between using have and have got. Present tense. As we know that present tense can be divided into three main parts: present simple, present continuous, and present perfect. So in this unit we will only consider present simple and present continuous. هذه الوحدة راح ندرس مضارع البسيط والمضارع المستمر فقط. Present simple استخداماته: It's used to express a habit. يستخدم للتعبير عن عادة أو هواية. Fact حقيقة. Which is always true. التي تكون دائما صحيحة أو حقيقية. And fact which is true for long time. أو حقائق تكون صحيحة لفترة طويلة من الزمن، وعدد ما تكون حقائق علمية، ولذلك يستخدم البريزنت سيمبل في الكتب العلمية. القاعدة أو الصيغة العامة للبريزنت سيمبل: عندنا البوزيتيف يتكون من الأوبجكت الفاعل زائد الانفينيتيف نقصد به الفعل المجرد بدون أي إضافات، ويضاف لأس الشخص الثالث في حالة كون الفعل مفرد زائدا تكملة الجملة، وتعتبر أبسط قاعدة. فاعل فعل أس الشخص الثالث إذا كان مفرد تكملة الجملة. For example, I come from Iraq. I object, come it's the infinitive, from Iraq the completion of the sentence. هذه تدل على حقيقة مستمرة لوقت طويل، لذلك استخدمت أسلوب المضارع البسيط. هذا البوزيتيف. إذا ردت أعبر عن شخص آخر مفرد راح أقول he comes from Iraq. Why we use he comes s with come with s? Because he is singular, مفرد, or she or it we have to use s. Negative صيغة النفي: object الفاعل do or does plus not plus infinitive. راح نضيف هنا auxiliary verb do or does. do إذا كان I we they أو الجمع. does إذا كان الفاعل he و she و it. For example, I don't do not smoke. Object auxiliary verb do because I usually takes do, not أداة النفي, smoke infinitive verb. So this is the negative. Questions. We can use two methods for questions, either using question word or auxiliary verb. For question word, the rule is question word do or does, subject المفعول به, infinitive in the completion of the sentence. For example, what the question word, do the auxiliary verb, you do. You is the subject, do the infinitive. Here the main verb is do. The auxiliary verb is do as. That means sometimes auxiliary verbs works as main verb and as auxiliary verb. يعني الأفعال بعض الأفعال تعمل كأفعال مساعدة وأفعال رئيسية، والمشابه لهذه الأفعال مثل have أيضا ممكن أن تأتي بمعنى يتناول
ممكن أن تأتي كفعل مساعد. Using auxiliary verb for questions, we can use this form: auxiliary verb in the beginning of the sentence, في بداية الجملة. Subject المفعول به. Infinitive in the completion of the sentence, تكملة الجملة. For example, do auxiliary verb, you have a job. Have the main verb, which is infinitive. You is the subject. Do is the auxiliary verb. Does she have a job? We use does because the subject she, while here we use do because the subject is you. This is for the present simple. So we have three forms: positive, negative, questions. And within each one there will be a very simple rule how to use this tense. Number 2, present continuous. المضارع المستمر. It's used to express an activity happens now and continues up to the time of speaking. نستخدم التعبير عن فعل أو حادثة حدثت الآن واستمرت إلى وقت التكلم. For example, I am studying strength of materials in second stage. That means I didn't finish studying strength of materials. It is I'm still studying that. So it started at the time before the time of speaking and still continues until the time of speaking. يعني حادثة تستمر إلى وقت التكلم. Sometimes it's used with expressed near to the future. عادة ما نستخدمها مع التعابير اللي تشير إلى المستقبل القريب. For example, what are you doing this evening? This evening, that means هذا المساء. That means لم يحن وقت المساء لكنه سيكون قريب جدا. في هذه الحالة نستخدم present continuous أيضا. الرولز الخاصة بالpresent continuous إن البوزيتيف راح يكون object, am is are depending on the object, infinitive plus ing. For example, it is raining at the moment. It, the object, is the auxiliary verb, rain, the main verb, تمطر, ing, and the completion of the sentence. It is raining at the moment. That means هذه الجملة تعني أنها تمطر ومستمرة بالمطر، لأن المطر لم يتوقف إلى حد وقت التكلم. Negative صيغة النفي. Object الفاعل. Am is are plus not infinitive زائدا ing plus completion of the sentence تكملة الجملة. We can notice that the main difference between positive and negative, it's not the same rule exactly, just not. Put not, it will become negative. For example, I am not working at the moment. أنا لا أعمل في الوقت الحاضر. Questions by using question word or auxiliary verb. Question word plus is or are, subject, infinitive, ing. What? The question word. Are you doing, ing. What are you doing? Now we can notice that the auxiliary verb should be consistent with the subject if it's plural or singular. إذا كان جمع أو مفرد. Auxiliary verb using make a question using auxiliary verb plus subject, infinitive, and ing. Are you coming to the class? Are is the auxiliary verb, you the subject, come the infinitive verb plus ing,
class is the completion of the sentence. The adverbs that usually comes with the present tense are عندنا بعض الظروف الزمنية اللي عادة تشير إلى زمن المضارع، سواء كان مضارع بسيط أو مضارع مستمر، وهي usually, always, today, now, at the moment. هذه ممكن نستفاد من عندها بمجرد أن نلاحظ في الجملة وجود أحد هذه الظروف، فهذا يدل على أن الجملة يجب أن تكون بالزمن المضارع. الجزء الثاني من القواعد الخاص بهذه اليونت هو استخدام have و have got. كلا التعبيرين لهما نفس المعنى، لكن الفرق have got is considered informal، هو غير رسمي، هي طريقة غير رسمية، لذلك therefore it does not use in writing، ما تستخدم في الكتابة but only in speaking. في التكلم ممكن استخدامها، لكن في الكتابة العلمية لا تستخدم. For example, I have many friends, so this sentence is formal. I have got a new car. This is informal. Why? Because I have got a new car. This is a part of a speech with your neighbor, for example, or your friend, telling him that you have got a new car, etc. This is the end of grammar. Now, writing. The writing of this unit is about how to describe person using linking word. Linking word اللي هي عبارة عن كلمات الربط التي تربط جملة بجملة أخرى. عندنا أهم كلمات الربط هي and معناتها هو، but ولكن، so لذلك، because بسبب، however مع ذلك. The way of using such these words، طريقة استخدام هذه الكلمات. And is used with sentences that have similar meaning. إذا عندنا جملة تمتلك جملتين تمتلك نفس المعنى نستخدم لها لربط هذه الجملتين نستخدم and. But is used with sentences that have opposite meaning. إذا كانت تمتلك جملتين، هذه واحدة من الجمل تمتلك معنى مغاير للجملة الثانية، فعلينا أن نستخدم but. So هذه تستخدم is used to demonstrate the relationship between cause and results, comes before the results. So because have the same work, but we have to be careful in using so and because. Why? Because so لذلك عادة هي تستخدم لبيان العلاقة ما بين السبب والنتيجة. Because أيضا تبين العلاقة ما بين السبب والنتيجة، لكن الفرق so تأتي قبل الريزلت، يعني السبب جملة so جملة ثانية result. Because تأتي بعد النتيجة، إذن so قبل النتيجة، because تأتي بعد النتيجة، result because cause السبب. However is used to have different meaning but not opposite. أيضا تربط لي جملتين متغايرتين في المعنى ولكن ليست النقيض مالتها، ليست الأوبوزيت، ليست المعكوس. المثال على الرايتنج موجود في الكتاب المنهجي في بيج 15 اللي هي هذا البيج، page 15. Describing person, complete the text with a linking word from the books. عندنا هذا البوكس اللي بي and, but, so, because, however, and we have to use these words in this to complete this passage. Two sisters. My sister and I are very different.
نحن أنا my sister and I أنا وأختي are very different مختلفتين فراغ we get on well together so what we have to use but we get on well together. Why? Because different, that means we are مختلفات. At the same time, we together. يعني سوية. So different meanings. Or the opposite. She likes staying at home in the evening. Watching television with our parents. So in this situation, in these sentences, has the same meaning, so we have to use and watching television with our parents. I prefer going out with my friends, so different meaning, but it's not the opposite, so we have to use however. However, I prefer go out with my friends. We like to go to the cinema, or sometimes we just go to a cafe. I have exams soon. I have exams soon. لدي امتحان الآن. I am not going out very much at the moment. So, I am not going out at the moment. I'm not going out very much at the moment. So, exam the cause. While not going out is the result. So, therefore, you can say that if we want to use so, we have to put so before the results. Now, this is the results, and this is the cause. So we used so. My sister is 6 years older than me. She works in a bank. And she works in a bank because it has the same meaning, similar meaning, there is no difference. She's trying to save some money. So this is the results. And the cause is she's going to get married this year, so we have to use because. Because she's going to get married this year. Her fancy's name is Fernando. اسم خطيبها هو فرناندو. But ولكن we all call him because it's different name. Sometimes for this situation we can use as well however, it will give us similar meaning. I mean, but and however we can use in for this sentence but and however, both are right. People say I look like my sister. أنا أشبه أختي. We both have brown eyes. Because we both have brown eyes. الشبه هو النتيجة. السبب هو العيون البنية. Dark hair and dark hair because we are talking about the face. We are very different, but because here we are talking about the similarity, التشابه, and here we are talking about the different, الاختلاف. So we have to use but. We are very different in character في الشخصية لكننا نختلف في الشخصية. She is very quiet. However, I am more sociable. أنا أكثر اجتماعية.
بالامتحان ممكن أن يجينا نوع، هذا أحد أنواع الأسئلة اللي ممكن تجينا ترد للطالب في الامتحان. نعطيك بوكس بمجموعة من الكلمات ونطلب من عندك أنه تضع هاي الكلمات لإكمال الباسج بالشكل الصحيح. هنا الهوم وورك write a similar short paragraph about yourself and someone in your family. ممكن أنه تكتب شيء مشابه لهذا الباسج using such these linking words to talk about yourself and anyone in your family in similar way to this example. بالكتاب المنهجي المفروض انتم عندكم نسخة من عنده، بس بالنسبة للطلاب اللي ما عندهم نسخة صورت هذه الأجزاء ورفقتها باليونت حتى تقدر تستفادون من عندها. هنا عبارة عن هذه عبارة عن مجموعة من الهوم ووركات تحاول أن تحلها اللي لها علاقة بالجرامر مال هذا الجزء مال هذا اليونت. نفس الشيء هنا عندنا مجموعة من الهوم ووركات تحاول أنه تقوم بحلها باستخدام القواعد المذكورة. هذا شكل، هذه واحد من الأمثلة اللي ممكن، واحد من النماذج الأسئلة اللي ممكن أنه تجيك جملتين، واحدة من عندها تكون صحيحة والجملة الآخرة تكون خطأ. فهنا تحاول أنه تعرف شنو الخطأ بداية وبعدين تحدد ليش الجملة الصحيحة من الجملة الخطأ. انتهت هذه المحاضرة.